today he going to be talk about anything related to our subject or syllabus. But he find out those students who doesn't have worry to stand in front of everyone, or the person who doesn't know to talk about. So he give the equalization for all of them. He don't always just give opportunity. The same students, the students who already have the communication skill and he know how to just stand in front of the audience and how to speak. It's not only we just selected those students. He tried to come good who find just give everyone an equal opposition. So I thank Mr. Shailesh especially today just a chance to just meet my guru. He's my supportive and he's my guidance everything. Because this is not first time I'm telling you everyone. Before I attended several functions about English communication skill, I really thank us. I remember this kind of people who somebody have to come to and influence to us. If you have there is some people try to influence it, you get in the right way, then you got to move to forward. So I really thank you once again to Mr. Shailesh. And let's talk about today, we all together to celebrate the 77th independence day of our country. I think each one of you we are very proud to be born in India, because India is one of the country in development. It's not only on the basis of one thing, we have our own culture, tradition, language, and everything. When you just look out at 1947, we got August 15, our independence from the Britishers. The Britishers was dominating our country. We could not have the right or anything. Because of when the Mahatma Gandhi, the freedom fighters, who come to forward and try to do their best to getting our freedom. Because when you just look out, the freedom is a liberty. If we don't have the freedom, we could just live like a prison. So especially I want to talk about Mr. Mahatma Gandhi, how he was just born in the family who was well cultured and everything. So one day he was walking on somewhere and he saw that there is few people who just be struggling. So what he just asked it to him, what was the issue about this one? So he know that people from his country who not getting a proper freedom. So from that moment onwards, he tried to just, whatever the way he was dressed, whatever the way he was walking, and he desired to himself, tomorrow onwards, I'm going to be changed. My life is contributed for my peoples. Right? So then onwards, he just started to getting the freedom. It's not only easy getting the freedom from like Britishers, because when you just look how they brutally just attacked our Indian peoples at that time. We could not imagine what were the people who struggled at that time. When you just imagine what kind of brutality they give it to each other. They're just not looking the students who just be less than 15 or older man or the woman. They just be destroyed everyone. They just be destroyed everyone. So finally, the contribution from Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru and everyone, we get the freedoms from the British. So the British, before they just leave our country, they just gave it two things that we affected our country for a long time. So the one was is cricket, the second one is English, right? So the cricket, because before that the Britishers, who is the real originated team for the cricket team, so they are who just be started just to how to play the cricket in India. So before the Indians doesn't know how to play or the cricket team. So I still remember that from 1983, the team leading the team by Mr. Kapil Dev and the rest of the team who just be visited in United Kingdom. It's not like the people who just hold on. And we just beat out the dominated team West Indies who just beat won 1975 and 97 back-to-back victories. So we beat out none other than the West Indies in the final and won the title. So I still remember because the Kapil Dev who just be count the title from there, because we are standing the country who just we are the dominating in English and the person who rolling to us. And after that we saw 2011, even the Mahendra Singh Dhoni could be done. The same way we just go to the second World Cup. So the next thing, the English, when they just keep the English our country, we don't know
most of us, when you just know overall, there is four types of English available in our country. Starting from British English, American English, West Australian English, and Canadian. So as Indian, we just normally following the British English. Because what was from 1947, before they just keep that reflection affected to everyone our place, including the north to the south, everyone. So the English learning the English language is a better thing. Not only I'm just talking about to getting find a job or something. English is a language for gentlemen, right? If you want to communicate to any people around the world, you should be have that communication skill in English, right? So even I was spending to be like I get more opportunities several countries in Middle East. I talked with the several kind of people from Europe, and I was working in customer service representative in a well-reputed bureau. So the opportunity we have to create it. It's not getting the one time when you getting the opportunity, you try to use the opportunity the right time, right? So English language make the language so universal language, right? Because when if you are each one of you, how many from here you want to be raised in there and to want to be get gender? Because nowadays, if you look at the social media, we are just doing the WhatsApp, Facebook, and Instagram, everything, right? So how many from the students want to become a journalist in the future, right? Some of you want to become a journalist in future. So the media industry, it's mostly just using the English language. So if you want to take an interview, any reputed person or reputed celebrity in any kind of film industry or sports and everything, how you just communicate with them? You can just using the communication of English. If you have the English communication skill in your hand, you can easily talk to them to asking the right questions and they can reply you without anything. So that gets you learning from your communication skills. It's not easy just one time you'll be starting. So it should be starting from our childhood. I'm really thankful you are all be lucky because you are just living from 21st century, right? So when I was in childhood time, we don't have like in the trending of social media or anything. Let's not be just a Facebook or WhatsApp or any kind of thing. But the students who sitting here, I think you are more being lucky because you get more opportunity, share your talents and improve the way. Because you can just express your talent in different kind of social media. And when I just talking to, I was making a study and research about how many education consultancy and spoken English in our own, not only in Kozhikode district. When I was just looking, we have in Kozhikode district more than 23 English communication skills centers available. English Cafe, you maybe heard about that one. English Plus, and some of them restricted in Hyderabad. But the problem was, not it's a problem, they get from the people who just live in the city area, they're getting good kind of platform and good kind of thing just to improve their communication skill. But the students or the person who just belongs to, especially like a rural area, village area, we don't have to get more chances like that. Because we just look, if you want to be study any kind of English, you have to just attend in English class. So maybe your family thinking about, it should be far away from. He have to attend the class Monday to Saturday for the normal class. And rest of the time you should be committed another thing. Only the Sundays you can avail. So the parents might be not supporting to them if we go into the city area. So I think from the Mr. Shailesh and the team, Ozara did a great job. Because especially from the rural kind of place, we need something like platform like Ozara or anything. It's not like it just be started. So we want to be starting like Ozara. Plenty of ways to be. They're doing a very good job. They just be how to improve the communication skills. They instituted, right? So we want to make each kind of this info our, because most of we are not in one place. We just have to surprise and place and we coming, right? So what do you have to do? Just we have to just starting this kind of institute or a club or something in our village area. Don't try to speak, don't be shame or just discuss with the authority person who's in the village area. Just talking to him. We have to
just improve our communications. We want to be at least think like a person. So the importance of this language, I'm just going to talk about it. It's not only from you just be out to complete your education. Even you have graduation. Maybe you are just going to post graduation, or some of them just be IS. When you going to attend an interview, as my experience, I'm telling that when you just attend the interview may be just looking for how much your communication skill ability you have, the knowledge about the trends. And they might be not only asking the question related to your subject or what you've done in the before time. The same day they just asking about different kind of things. So you should be have knowledge about all the things, and you should be have ready to express your answers to them on the basis of English communication skill. So that might be affected for your rest of the life. Because the language, it's with the probability, I think, from English language more than 1,400 years we have. The language is used by 53 countries is officially used by English. So when you just overall, we have the more than 200 countries available. So overall, 53 countries, they're just using English language for their official. So that's kind of power this language has. Even I was standing to talk with you, maybe some kind of mistake will happen. I'm not still there, I will fluent. Even the reputed person, Mr. Mohan sir here, maybe he just know that I'm not a well person who is starting like a more like a well reputed family or English. But you should be have that, the power, the fire should be having as well. So I want to read some of parents we are sitting. I really just want to be say that if you identify the student, the children's what ability they have, right? The board must be give each student or each individual a separate talent. Maybe should they have well from maybe communication skill, or others should be a very athletics, or maybe there should be have singing ability, or others should be have leadership quality. So the parents might be identify what the talent they have. So if they identify, try to push up that, right? Even the time when you just try to push up on the academic basis, the same time you have to push it to them also about their extracurricular activity. So I'm taking one of you, even Sachin Tendulkar would just be 10th failed person, right? Maybe you all don't know that. But now where he was instead, he was a road song. He's the only one player more than 200 international test match. And plenty of men. Maybe the social media star Ronaldo. He was just a sleeper. Now where he was. It's not a communication skill. At the same time, the ability, the talent you have to identify. So that if you identify that talent, try to just improvise it yourself. Not only just to be worried about maybe your social situation or your family, it's not demanding to like that. But find out your own place, because you have to live your life the right way, right? So that kind of confidence you have. So now I convert to talk about Malayalam. Premodavare, എന്നോട് ശൈലേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നിങ്ങളോട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസാരിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ വേദി നിറയുന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളോട് കാണുവാനും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംസാരിച്ചതോട്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ അഭിരുചിയുണ്ടായി. നിങ്ങളോട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ടിപ്സ് ആയിട്ട് തരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും അതിനെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി റൊട്ടീൻ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയിരിക്കും. ഈ വീക്കെൻഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് തിങ്, അതായത് ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിററിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ടോപ്പിക് എടുക്കുക. ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വേറൊരു സജഷൻ ആരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് നിങ്ങളൊരു ഐ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് സംസാരിക്കുക. മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ മിസ്റ്റേക്സിനെ ഓവർകം. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ മെയിൻ തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അപ്ഡേഷൻ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ആ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡിന്റെ നേരിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത് ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കും
നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ശൈലിയുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഫോറിൻ കൺട്രീസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് +2 കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും. ഞാനൊരു കൺസൾട്ടിങ് വർക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2018 ശേഷം, അതായത് ഈ പാൻഡമിക് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം 33 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലുമായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, അതേപോലെ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളും. അത് നോട്ട് ഓൺലി അവരുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രമല്ല, അവർ കരിയർ ഒന്നും കൂടി വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ പല പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ കിട്ടുന്നു, കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ കുറിച്ചിട്ടാകുന്നു, കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഠനത്തിൽ അക്കാഡമിക് മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന രീതിയില്ല. അവിടെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പല പല അബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിയാൻ അല്ലാത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഒന്നിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരല്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെറുകലേരി ഒന്നിൽ പോലും പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും ഈ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫോർമാറ്റിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ILTC എക്സാമിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വേണ്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ, പക്ഷെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ടി ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ILTC. അത് ഓവറോൾ 6.5 സ്കോർ ചെയ്ത ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈഗ്രേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ BSc നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒക്യുപേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിന് OET എന്ന് പറയും. അതായത് നേഴ്സിംഗ് ഗോയിങ്സിൽ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പുറമെ ഈ UAE-ലും അതേപോലെ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഈ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷമേ അവർ വരൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒതുങ്ങിയ രീതിയിൽ നിൽക്കാണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ ഓരോ നമുക്ക് ഏതാണ് വേദികൾ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്ക് തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചസ്, അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി, അതായത് പഠിച്ചു നോക്കിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചസ് ഉണ്ടാകും. അത് നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മാക്സിമം അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരിക. നമ്മൾ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈസി നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അപ്ഡേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തന്നെ മൈൻഡിലേക്ക് അപ്ഡേഷൻ ആവും. ആ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കും, ഈ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികളായതുകൊണ്ട് സ്പോർട്സ്, അതേപോലെ റെസ്ലിംഗ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വോളിയം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആ മത്സരത്തെ കുറിച്ച് കമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവിയെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ, എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ അതിൽ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ഓരോ ദിവസവും എസ്പെഷ്യലി ഈച്ച് ഡേ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് യു ഡിഫറൻസ്. ആ പ്രാക്ടീസേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഏതൊരു കാര്യം പ്രാക്ടീസേഷൻ കമ്പൾസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ വരെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓവർകം കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സംസാരം നമ്മൾ മദർ ടങ് പറയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മദർ ടങ്ങിനെ കുറ്റം പറയുകയല്ലേ, അതിനെ മാറ്റി വെക്കണം. നമ്മളൊരു വേദികളോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളോ ഓരോ സെന്റൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ മദർ ടങ് എങ്ങനെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. ഏതൊരു വേദികളും ചോദിച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രാധാന്യം കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവരും ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലേക്കും ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അതായത് പഴയ